ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable High Court opined that denying bail to accused because lawyer was unprepared would be travesty of justice. Travesty means laughable thing. It's really like negligible mistake, or one like to say. It's laughable. Laughable means it's the reason is totally laughable. That is what it said. We'll see the details below. Honorable Apex Court lamented the fact that the Allahabad High Court denied bail to persons languishing in jail for long periods only on account of their lawyers being unprepared. So this is what they said, and Honorable Justice noted that there is an apparent misconception that a bail plea cannot be considered on circumstances, and it is true that counsel cannot get away by being unprepared. But caveat means it's a sort of warning to this will be when accused has undergone 14 years plus in prison and other conditions have to be seen. So, thus to deny bail to a person for fault of counsel would be really a travesty of justice. It's a mockery of justice, or it's a laughable thing. So, the court was hearing a plea related to circumstances in which court should consider grant of bail to convicts who have been in custody for a considerable period of time and whose criminal appeals were pending before higher courts. The matter specifically related to such criminal appeals pending before the Allahabad High Court. What Apex Court directed was these bail matters to be placed before the High Court itself. The registry was required to register them as suo motu cases. Also, this shows that overburden on the courts. There are a lot of cases pending. Even the courts are also too busy, and moreover, since last 2 years, COVID pandemic, there is a severe shortage of resources. We can say infrastructure, or even the number of judges, or even the number of courts. All these things. So today court found that though the suo motu cases have been registered, they are yet to be listed for hearing. This is one more thing. High Court, which seeks to suggest that 18 matters remitted to High Court for bail were listed on November 16th and 18th, and the appearance were not put on behalf of the appellants. None appeared to press the matter to be taken up. This is what it said. So what it said was, I've been getting impression that the input that you people don't want to appear before High Court and want Supreme Court. That means everything you can decide over Supreme Court itself, High Court itself. And moreover, both the courts are equally busy. Even High Court, it has to deal with fundamental rights as well as other statutory rights, also other cases. Supreme Court is totally busy, totally occupied with only constitutional matters, constitutional cases. So this is what it said, and it said that I can understand the anxiety that people should not be out on bail. So the case here is people who have completed. There is an ongoing process which is going on, that granting bails to people who are already spent lot of years, considerably lot of years in jail, 10 plus years. In this case, already they have completed 17 years. 17 years, and the bail application is not been heard till now by court, and it has been sent to Supreme Court. So that is what the honorable judges are saying. But if they have completed 14 years in prison, state itself can take an apt stand, and High Court judge can pass orders to examine the case for release. Absence of advocate cannot come in the way of this. This is what it said. This is one more thing. So separate list for those who have undergone 10 to 14 years in custody and 10 years in custody shall also be prepared. This is what court suggested. In this case, the accused has been in prison for 17 years and the bail plea was rejected by High Court. Since counsel was not prepared, the plea was rejected. This is the reason. This reason is really not even technical, not even related to professional, what we can say more. And thereafter, 4 times the plea was not heard, even the counsel was ready. This is what I said. Honorable Justice Sir also said, how much time we took to grant the bill? Only 15 minutes. It's in Supreme Court. We wanted High Court to find a template, but we are exasperated. We come across orders from High Court where the bail is rejected because heinous crime has been committed. Because of heinous crime means that crime has been already committed, but is not reformative process possible. Reformative means giving them a chance to reform themselves
or reform and also reconsider their life and also restart in a socialistic manner, what we can say, the way in which is useful to the society. Reform. We have to see how he behaves in the society. He means the person who had committed, the accused who has spent 14 years in jail or longer period in jail. So we will give them back the years which they lost if appeal succeeds. That means if they apply for the appeal and if it succeeds, is it possible? Can we give back 3 years here in this case because 14 years and he has already spent 17 years? This is what the Honorable Court asking the counsels here. We only look at it from punitive. Punitive means giving the punishment. So penalty, this is the problem. That's what said, and it has been met will be added next time March 31st. There is no case law here, and we can search. Why I mentioned this one means it shows as a lawyer, as we are all going to be lawyers. So it is our primary duty to get prepared. So we should understand the people who are spending their lifetime more than if average life expectancy of a person in India is almost 6 to 7 years. So if he spent 17, 20 years of his valuable time, productive time, I can say. I'm not denying or I'm not contending that whatever the crime is committed, crime is a crime. But after that punishment, at least there should be 1 or 2 years so that he can repent. He can repent. He already repented in jail and should come out and see what is the thing he has lost because of his wretched mentality or his illogical thinking, or even maybe sometimes it's if it is a murder in whenever he is what we can say 1 years in anger. What about his angst? 1 minute of angst pushed him to several years of life spent in jail. That's what you need to recalculate. Think about that. You should reform. That's what the Honorable Court expects. This is about the case, friends. So, friends, please enter your valuable comments and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe the channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಕೀಲರು ಆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ. ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನೋ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿತ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜಾಮೀನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸೋಕೆ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಂತ ವಕೀಲರು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಅವನದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಕೀಲರು ತಯಾರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, 3 ಸಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು 17 ವರ್ಷ ಹೊರಟೋಯ್ತದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ. 14 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, ಆದ್ರೆ 17 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟದ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ, 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ 12 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಬಿಹಾರದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 22 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋ 4 ಪೀಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು. 22 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ 4 ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 3ರಿಂದ 4 ಪೀಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 132 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ವಕೀಲರು ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 3 ಸಲ ವಕೀಲರು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ರು ವಿಚಾರಣೆನೇ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು 17 ವರ್ಷ ಜೈಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಳೆದಿರುವಂತ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲನ? ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, 14 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳೆಯಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅವ್ರು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರಣೆನ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಕೀಲರು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ, ನೊಂದವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವನು ಎಂತ ಕಠೋರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾನೆ 14 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ. ಇಲ್ವಾ ಅವನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು. ಅವನಿಗೂ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಳೆದ ಒಂಥರ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 17 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸರಾಸರಿ ಜೀವಮಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 67 ವರ್ಷ. 67 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು 17 ವರ್ಷ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ 37 ವರ್ಷ ಆಗೋಗೋದು ಈಗ ಅವನಿಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯುವಕನಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದನು, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವನ ಈಗ. ಇರುವಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳೇನಿದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.